ബാക്കിലോട്ട് വാ. to Kochi. I request everyone to kindly be seated. Please don't come forward. And then everyone, including people on. Okay. Can you take? Can you start? Followed by n number of ultimate talents from the Indian film industry, directed by Shiva Sir, produced by Suriya Raja under the banner of Studio Greens. So this movie is very special because and Suriya Sir is over here. And again, I would like to call upon one person from the team who is distributing this particular movie to care. Fan because I mean he loves movies and he loves listening stories. I would like to call upon Sri Krishnamurthy sir to kindly join. Just a few words. Just a few words. Our Nadipin Nayak and Suriya sir. A huge round of applause for making at Kochi in Kerala. That's the first thing which I would like to say. We are ultimately privileged by your presence over here, Suriya sir. Thank you so much, so much. Well, to give a small intro of the movie, this movie doesn't need any introduction, but still I would like to add, it's a movie starring Suriya sir with Bobby Deol, with Disha Patani, followed by n number of ultimate talents from the Indian film industry, directed by Shiva sir, produced by Suriya Raja under the banner of Studio Greens. So this movie is very special because we are gonna see Suriya sir for almost 2 to 3 hours live and loaded. That's the main thing which we want to say, because we want to see him, because even with 2 minutes, 2 minutes in the cameo cheyda Rolex sir is back from Rolex to Kanguva. So that's the spirit. And to begin with, namukku Kanguva padhathinte teaser kandukondu nammada ee oru press meet aarambikam. The teaser will be followed by the other visuals, like couple of songs and the trailer. So let's check out all the visuals and we'll come back. We'll have Suriya sir on this soft and hot seat. Suriya sir is his Indian cinema's answer to 300, Apocalypto, Braveheart, Game of Thrones, you name it. This is stunning. The trailer, the songs, everything. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇന്ന് എയർപോർട്ടിന്റെ സൈഡില് സൂര്യ സാറിനെ കാണാനുള്ള ഫാൻസ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ത്രില്ല് കണ്ടാൽ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസിൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ചേർന്ന്
ഉണ്ടാക്കുക എന്താ പറയാ ഹിസ്റ്റീരിയ എന്താണെന്ന് യു ജസ്റ്റ് I can't imagine. It's so good, so good. A round of applause once again for the team of Kanguva over here. And to add it up, to sum it up, ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2D കണ്ട, but in theaters it will be on 3D too. So Kanguva will be there in all the languages on 3D. And again, ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ട് around 6,500 plus സ്ക്രീൻസിലേക്കാണ് Kanguva നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. And globally it's coming about 10,000 screens worldwide. It's a record, one of a kind. And so happy. And Suriya sir is over here. And again, I would like to call upon one person from the team who is distributing this particular movie to Kerala, our very own brand, Sri Gokulam Movies. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും എന്താ പറയാ വളരെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളെല്ലാം നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് ആണ്. അപ്പൊ ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിലെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറെക്കാട്ടിലും ഒരു ഭയങ്കര മൂവി ബഫും ഫാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ മീൻ ഹി ലവ് മൂവീസ് and he loved listening stories. I would like to call upon Sri Krishnamurthy sir to kindly join. Just a few words. രണ്ടു വാക്ക് പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ണർ ഉണ്ട് സുജിത്. A round of applause to Sujit sir. They are getting this movie over here. Just say hi everyone. Hi, good afternoon. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആദ്യമേ തന്നെ താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്. ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഗോപാലൻ സാറിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില ആകസ്മികമായ കാരണങ്ങൾ കാരണം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വന്നു ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്നും നാളെയും കങ്കുവ ടീമിൻ്റെ കേരള ടൂർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നാളെ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം. ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഇവിടെ ലുലു മാളിലൊരു വലിയ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഗോപാലൻ സാർ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ മൂവി ഗോകുലം മൂവീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കങ്കുവ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഗോകുലം മൂവീസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിനിങ് വിത്ത് സൂര്യ സർ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഹിസ് മൂവി ടു കേരള. അത് നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. വി ആർ റിയലി ഓണേഡ് ടു ബ്രിങ് ഹിസ് മൂവി ടു കേരള തിയേറ്റേഴ്സ്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, സോ ഐ എം 100% ഷുവർ ദാറ്റ് വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് മൂവി വിൽ ബി ഹിസ് highest release in Kerala I've ever seen. അത് ഒരു അഷുറൻസ് ആണ്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ കങ്കുവായുടെ മലയാളം വേർഷനും കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി തമിഴ് മൂവി നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും തമിഴ് മൂവി തമിഴായിട്ട് തന്നെ കാണാനാണ് കൂടുതൽ നമുക്കിഷ്ടം. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പൊന്നിൻ സെൽവനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ച് അതിനും നല്ല കളക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി തോട്ട് ഗോകുലം മൂവീസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു, നമുക്കിതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷനും ഇവിടെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വലിയ ഒരു സ്കെയിലിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന്. തമിഴ് വേർഷൻ ഉണ്ടാവും, മലയാളം വേർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് പുറമെ 5 ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ മൂവി, തമിഴിന് പുറമെ 4 ലാംഗ്വേജിൽ, അതായത് കന്നഡ, മലയാളം, തെലുഗു, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹിന്ദി, എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഈ മൂവി വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ വേർഷൻസും കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് പുറമെ 3Dയിൽ ചിത്രം വരുന്നുണ്ട്. 3D എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും 3D ഫോർമാറ്റും കേരളത്തിലുണ്ടാവും. പുറമെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ 2Dയിലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഐമാക്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഐമാക്സ്, ഇത് പ്രീമിയം എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഫോർമാറ്റാണ്, സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ വി ഹാവ് സ്പെഷ്യലി മാസ്റ്റേർഡ് ദിസ് മൂവി ഫോർ പ്രീമിയം എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ. എപ്പിക് സ്ക്രീൻസിലുണ്ട്, ഐമാക്സിലുണ്ട്. സോ ഒരേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത്, November 14th you all must have to come and to the media friends, you have to support this movie because ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ടീമിൻ്റെ. ഐ നോ പേഴ്സണലി ഹൗ ജ്ഞാനവേൽ രാജ സർ ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ ദിസ് മൂവി ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജസ്. അതിന് പുറമെ ശിവ സാറിൻ്റെ എഫേർട്ട്, കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ട്, പിന്നെ ഈ ടീമിന് വേണ്ടി ഇതിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് സൂര്യ സാറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. So everything is getting paid off. I am 100% confident and all we need is your support. And ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഇനിയും സൂര്യ സാറിന് സംസാരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ടു ദ MC. Thank you, Sujit. That was very informative. It covered almost everything. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടന്റ് എപ്പോഴും നോക്ക് ദിസ് എ ഗുഡ് കോണ്ടന്റ് വിച്ച് ഐ എം ഗോണ ടെൽ യു. ഈ കങ്കുവ പടത്തിന്റെ 3Dയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗൈ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ ഹിം രാജ്. കുഡ് യു കൈൻഡ്ലി കം ഓവർ? റൈസ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര്. ബാക്കി അദ്ദേഹം പറയും. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. First, I would like to thank Shiva sir for giving us this opportunity to work on this project. Then again, thank to Gyaneval sir who has trusted us with this project. And I am very sure that when the movie comes in 3D, you would have not watched this type of experience in past. This will be one of its kind. I'm really getting goosebumps still because I have watched the entire movie in 3D.
So I'm very sure everybody will accept it and give the love to this movie, and the immersive experience which the 3D will give this to the project. It will be very, very memorable. And I have, on behalf of my entire team, Race 3D team, I would like to thank everyone who will be supporting this movie. Thank you so much. Thank you, sir. Well, all eyes get ready for one person. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സിനിമകൾ കാക്ക കാക്ക, ഗജനി, അയൻ, വാരണമായിരം, കമാൻ, സിലിണ്ടർ കാത്, അഞ്ചാൻ, യാ മാസ്, കമാൻ 24, കമാൻ, സ്വരേ പോട്ര, മാസ് I told, Jai Bhim. And just 2 minutes of the massive cameo. And the brother of Pere Rolex Ipam on the Kanguva. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome the Darwin Narayan, the ultimate star, Suriya star to Kochi to Lulu for Kanguva. A bridge for the advertisement and liquor, a bouquet from the Kerala event partners of the event. Kochi. எப்படி இருக்கீங்க? To all the senior journalists here, என்னோட அன்பும் மரியாதைகளும், and my love to all my friends from the media, from all the channels, to the dear photographers. சங்கர் சார் படத்தெல்லாம் பார்த்துக்கணும், 360 degrees கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். கேரளாவில் மட்டும்தான் அந்த 360 degrees I really thank Gopalan sir and Krishnamurthy sir and Sujit sir and wonderful people here in Kerala for all the love they are giving for the release. Again, sir, this will be having the highest number of screens for Kanguva. So we have a lot to talk about Kanguva, but முதல்ல இந்த கங்குவா படம் 2 பேர் இல்லாட்டி வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்க முடியாது. இப்போ அவங்க 2 பேருமே எங்கள் கூட இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு our production designer Milan sir. He showed us this world and இப்போ ஒரு இறைவனடி செஞ்சிட்டாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு திடீர்னு எங்களுக்கு வந்த ஷாக் வந்து நிஷாத் என்னோட எடிட்டர், அவருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் என்னோட ஆழ்ந்த இரங்கல், என்னோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுட்டு ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Kanguva, it's been a dream for all of us. இந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து இது ஒரு கனவு மாதிரி. ஒரு வாட்டியுமே வந்து ஐ திங்க் we had to push the boundaries. எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து 27 இயர்ஸாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. திஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் ஐ கீப் கெட்டிங். படங்கள் வந்து என்ன ஆனாலும் சரி, ஐ கீப் கெட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அன்கண்டிஷனல் லவ். அதுக்கு நன்றி சொல்ல பத்தாது. அது வந்து திரும்பி நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்கணும், என்ன தவம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணும். இது அன்பு இல்லை, எனக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன். அதுவும் பர்டிகுலராக கேரளாவில் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. For all the love wherever I go, I know again I have to thank my directors and producers. இப்போ ஒரு படமாக டைட்டிலாக சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. So it is only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சு இருக்கணும், உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா. we fall but we also rise up. ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட நான் திரும்பி வந்து படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி நினைப்போம். ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி வந்து பண்ற படமா நாங்க பார்க்கிறோம். அதே we've not done a film like this before. Be it anybody in our team, my director, my cameraman, music director, Supreme Sundar Master, அத்தனை பேருமே வந்து we have not experienced something like this before, because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back. ஒரு prehistoric சொல்லலாம், சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம். நாங்கள் உணர்ந்தது கிடையாது. We have not touched and we have not felt that world before. We have not seen those people before. லிட்ரேச்சரில் படிச்சிருக்கலாம். ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து it could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen. But அது எல்லாமே வந்து
why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும்போது again a big question will come, how much time can one give and how much money can one invest. So this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன். இங்கே படத்தில் பண்ணவங்க யாருமே வந்து டைம் பார்க்கவே இல்லை, ஞானவேலும் காசு பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு I think இது காக்கா காக்காலேருந்து ஞாபகம் இருக்கு. Even for Kaka Kaka we didn't have the budget, so only for this love everybody came in, everybody put money, everybody wanted to make that film. So Kanguva vandu, it is taking me, you know, those many years back saying like we will not see money, we will not see time, we will only give a film which will always stay timeless, which will be an answer and which will, you know, make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி. So Kanguva is that kind of a film. We go back 700 years and the so-called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் பண்ண படம். But we also have a lot of literature and a lot of evidence and a lot of archaeological witness to support this film நான் சொல்லுவேன். It belongs to I think 4-5 clans. அதில் வந்து their main deity, Kanguvaவோட main deity வந்து they worship fire, and one more clan they worship water, and one more clan they worship blood. So they have different ethics, different values, different emotions, different languages. But இவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து what can be that conflict. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க, ஒருத்தங்க வசதி இருக்குது, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது. The mother nature is giving everything for one clan அப்படின்னா ஒரு கிளானுக்கு இல்லைன்னா then what is the, you know, what is the protest, you know, what are they craving for அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is, you know, breaking their ethics? What if one clan becomes greedy, and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having a personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It is truly based on a lot of emotion. The backbone of the film will be a very different reason for the fight will be happening, very different reason for a war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Shiva is a wonderful director I have recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction because each and every frame we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், அவர் 10 படங்கள் பண்ணியிருந்துக்கலாம், கேமராமேனாக பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience. And குறிப்பாக நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது வந்து என் கூட இருக்கிற warriors, 90% of the warriors, they are all என்னோட கேரளாவிலிருந்து வந்த சகோதரர்கள். My brothers from Kerala, they stood like pillars, they stood like rock with us. ஏன்னா அங்கே குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி எதையுமே பார்க்கல. எனக்கு அது வந்து லெதர் ஜாக்கெட் எல்லாம் இருக்கு. அவங்கலாம் பேர் செஸ்டட், பேர் பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க அங்கே வந்து. 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. What இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க வைக்கிறீங்களே. So 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. We are not getting enough no facility. அப்படின்னு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி வந்து they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. So இங்கே நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே வார் சீக்வன்சஸ், பேர் ஃபீட்டு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like one love for cinema. They just know யார் ஃப்ரேமில் தெரியுறாங்க, யார் தூரமாக இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have, everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behave like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் everybody they all lived their part அப்படின்னு சொல்லணும். And makeup, Ranjit Cheta, he really made that world believable. எனக்கு மேக்கப் அசிஸ்ட் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தது வந்து அப்பச்சன் சார் பண்ண குட்டிச்சாத்தான் படம். அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் 3D. எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது. இட் ஸ்டில் இஸ் இன் மை மெமரி. அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ரேஸ் 3D, Raj sir and Anubhav
500 people are still working for the film, and they sleep at maybe 5:30 in the morning, and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they are all doing this for this great experience. Kanguva பத்தி சொல்லும்போது அவரு எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்தாரு, அதுவும் 3Dயோட பார்த்தாரு, எனக்கு காமிக்கவே இல்லை இன்னும். To see his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கும், அதுவும் மறுபடியும் இங்கே கொச்சிலேருந்து தான் அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ சல்யூட் யுவர் டீம் ஃபார் ஆல் த டைம்ஸ் யூ ஆல் ஆர் கிவன். நேரம் காலம் பார்க்காம, இரவு பகல் பார்க்காம இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உங்களோட டீம் 500 பேருக்கும், ஆல் த 500 people, please give my love and respects for them. So Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say, we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but it will always stand tall for the story and the emotion which we have planted, and hoping we will give you a film which will stand against time. It will be a timeless film, na number. Devi Sri Prasad is also a big support for this film. Music mattum illama, screenplay aagatum, this clan can the dialogue modulation be this அப்படின்ட்டு, they all have contributed, they all have taken liberty, and they have redone. I can just keep going on and on and on. It's a big family which is again not seen money, not seen time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். நான் இங்கே வந்து சொல்கிறது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. Kerala film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say it's a film which belongs to one language. இது மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி ஊர் கூடி தான் தேர் இழுக்க முடியும். Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Deol for his huge contribution in the film. He is a dear brother. அப்படிதான் சொல்றேன். 15 daysல வந்து we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give his entire time. ஆரம்பிச்சதே வந்து ஒரு action sequenceல. So even it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock, ready costume போட்டுட்டு வந்து நிற்பாரு. So each and every one of us, we are excited, and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. அதான் ஒருத்தங்க உண்மையா உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து 3000 பேர் உண்மையா மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I am sure it will be a wonderful experience in the theaters. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and Dhananjay sir எல்லாம் சொன்ன மாதிரி வந்து first time 10,000 screensல வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. So definitely need all your positive energy. If there is any question, I am ready to take that. So Shiva and Karthi and Raja, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12-13 becoming an editor, and for almost 5-6 years, having an experience as an editor at the age of 13-14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done and the knowledge he has with literature. தமிழ்ல இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிச்சிருப்பாரு, அத்தனை சங்க இலக்கியமும் அவருக்கு தெரியும். So one person to have knowledge about CGI, to give instruction to all the crafts, all the departments. Very rarely a director will hold that knowledge as an asset. இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டைரக்டர் ஆகிறாரு, ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிறாரு, இங்கே எல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு டைரக்டர் டு ஹேவ் சச் அ நாலேஜ். So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book. Now we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world. To make it come real, come alive, I got very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? Crocodile கூட சண்டை போடுறது, crocodile கண்ணை முடிச்செல்லாம் பார்க்குறது உண்மையா இருக்கு. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was throughout with us, and
I don't know how we planned and pulled it off. Or warship, or flight, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets, which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film, no mother. Definitely be very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last one from my side is like, I mean, Kaka. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தானே? ஒருத்தருக்கு ஒரு question மட்டும். சீரியஸான சொல்லி இருக்கு. ஆனா இது നിങ്ങൾക്ക് இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன क्वेश्चन தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ தமிழ். ஓகே அது காக்காக்காக வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கு, ஈவன் அர்னால்ட் புஷ் அப்ஸ் அண்ட் சோ மெனி எல்லாரும் டெக்னிக்கல் ஆயிட்டு காக்காக்கையில் ஒரு புஷ் அப் ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്ലിംഗ് കിടന്നിട്ട് സൈക്ലിംഗ് അർനാൾഡ് പുഷ് അപ്പ് ഒരു ജിം. എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്കാക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഇനി നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കങ്കുവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ സിക്സ് പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റും? Yeah, that's again happening in the climax. It was a challenge. It was an uphill task. முதல்ல வந்து இப்படி ஃபிளாட்டா ஓடினாலே சிக்ஸ் பேக் வரும். இப்போ வந்து மவுண்டன்ல மேலே ஏறினா தான் வருது. The metabolism is different at this age. To do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film, because it was supposed to happen in a cliff or mountain. நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்கே நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப் நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸில் நடந்தா நல்லா இருக்கும். சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் தாட் ஐடியா, எவ்ரிதிங் சேஞ்ச், அண்ட் தென் த பேட் பாடி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஐடியா ஆல்சோ கேம் இன் பிட்வீன் ஃபில்மிங். ஸோ நடுவில் இருந்து ஒரு 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Yeah. Always remains with Surya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had Rolex. So how do you personally see this time, and how this time helps Kanguva to be a big aspirational project? Definitely, I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும் போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும். So I have to know the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kanguva has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything, we didn't want to compromise on any aspect. Of course we are ready to work, but I think it's Gnanavel who gave us this time. One single person, Gnanavel, and of course UV Creations, they gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It was only for perfection we were craving for, and it's taken some time. But it will be answering you why this time I'm thinking on the padla pata theriyum. Just basic reason வந்து இது யாரும் முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமா பண்ணிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. But nothing was wasted. Shiva didn't waste another extra footage. நாங்க வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்து ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லல. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why it's time. And yeah, I'm really உங்களுக்கு காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு, பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். For the way. Next. Yes, please. To the lady in black top. Sir, நீங்க இந்த மூவி பண்ணும்போது what was the most challenging part for you? Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something for the character. I draw from my personal experience. I sometimes dig unnecessary graves which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part, or live that emotion. But in Kanguva, I think Kanguva stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டான்னா, even if it's as a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake, and how can he correct it? That redemption, அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். அது to make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved.
I would want to be like Kanguva. I would want to, stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character. Sir, here. Okay. Hi. Actually, can you share some good moments and bad moments while shooting Kanguva? Bad moments, of course, bad moments now, the unfortunate moments which we are, it was not under our control at all. அப்படின்னா வந்து ரெண்டு beautiful souls we have lost, we have missed. அவங்க they have இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாங்க. அது வந்து எங்களால் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. We didn't expect something like that at all because without them we couldn't have imagined this world. We couldn't have put this world together. Their contribution is amazing. சொல்லுவேன் நான் ரெண்டு பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து this film will be remembered now. That will be remembered for their work. அப்படின்னா சொல்லுவேன். That will be a big loss which we can't ஜீர்ணிக்கவே முடியல, ஒத்துக்கவே முடியல, not able to accept it at all. Happiness now, I think as I said in my audio launch also, I've never seen a director not even having a frown. 170 days, 3,000 people, that many crafts, anything can go wrong, the nature can be different, but always he had this one word, ellam nanmaike, everything is for good, and it actually happened. Mother Nature also supported. We will be shooting one sequence in Kochi where the climate will be very different, and we'll have to match that in Thailand. And the same weather and the same lighting, everything happened. And as I have to say, like my DOP Vetri sir, he didn't use lights entire film. Even the night sequence were fire lit. Whatever light source you get out of fire, that was our light source. And of course, daytime nothing was used. So we really prayed, and we were only waiting for Mother Nature to support us. And everything was happening. ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 minutes தான் லைட் கிடைக்கும் சொல்லிட்டேன். We had the entire day to shoot and so many things were planned. But 20 minutes தான் வந்து we get that sunlight, and we were able to film in that 20 minutes whatever we were supposed to do. And it only got better, and we got some magical visuals and all that. So a lot of happiness shooting with my director Shiva sir. Thank you. Suriya. Yeah, we'll do that definitely after the press meet. സാർ ശിവ സാറ് പടങ്ങളെല്ലാം பார்க்கும்போது നമുക്ക് தெரியும் எவ்வளோ ஃபைட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இமோஷனலா അല്ലെങ്കിൽ கொஞ்சம் பாஸ் அங்கே இருக்கும். கங்குவால இவ்வளோ ரோவா ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாவில எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. அவ்வளோ ரோயா, அவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு. இங்கே அந்த மாதிரி ஏதாவது எலமெண்ட் இருக்குமா? அதுதான் படத்தோட பேக் போனே. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே மெயின் கோர் ரீசனே வந்து ஐ திங்க் வி ரிலை ஆன் திஸ் எமோஷன். இப்போ சமீபமாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வேறு லாங்குவேஜில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் நம்பரை தேடி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. With the excitement which they're not able to control at all, they are really excited about the film, which is I think a wonderful positive sign for the film. I don't want to say more about the film, but everywhere everybody is excited and they are all passing on their positive energy from different language people. I'm getting very good feedback about the one which you asked for, the emotion in the film. So is Kanguva going to be a big mark on Indian cinema? Why not? Hopefully, let's pray for it. Let it be. Suriya, in the movie, Sir, in the age of 49, you have made six packs. Your film Kakara has been an inspiration to many for taking up IPS. Varanamayiram has been an inspiration for a lot of army officers. What make you believe in the dignity of doing still at this time? Definitely, I would not want to say like doing six pack in life is the most important thing, and that's the most important thing you have to look forward for. I have to do justice for the character, and I don't do this for every film. I saw a need for this film. I saw him as a warrior. I saw him as a leader for the entire clan, and there is also a sequence before the final war happens, and that's why that the bad body sequence also happens. You cannot compromise your health and do six pack. I know a lot of people compromise, and there's a crash course, and there's a lot of medicine, a lot of fat burners, and a lot of things to do six pack. Don't get excited. 100 days disciplined on the deficit diet, cardio panna, about weight training panna, எல்லாருமே வரும். காமிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு என்னைக்குமே சிக்ஸ் பேக் பண்ணிடாதீங்க.
I did six pack only for those 10 days. I can't retain six pack throughout the year. I do it for a professional reason. If there's some important thing, you're going for a bodybuilding competition or if there's a need, then do it once, but never compromise your health. அதை உங்களோட ஃபெய்த் உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி தள்ளிட்டு கண்ணை மூடிட்டு மறந்து சிக்ஸ் பேக் பண்ணாதீங்க. Surya sir, I have a question. Sir, actually we have seen the glimpses of Kanguva. So can you please share the risky challenges during that shoot time? Unforgettable memories now. I think the day and night shoot and it was like a family. Even before Supreme Sundar Master or director சொல்றதுக்கு முன்னாடி Vetri sir will be ahead of the crew. நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிருப்போம்னு நினைப்போம், பட் அவர் திரும்பி ஆல்ரெடி அங்கே ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிருப்பார், லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட லுக் அப்படியே போகும். சார் ஒரு முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டார் சார். இல்லை புரிஞ்சிச்சு மாஸ்டர் அப்படிமாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன் பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் த என்டையர் டீம் வில் ஹேவ் அ பிரேக், பட் த கேமராமேன் ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் பீங் அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ மாதிரி. Lot of happy moments. Every time we say when we go back home, we have to find a pearl or a small precious stone. I mean, it should be a shot or it should be some expression or it should be a sequence which one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. And the madri we had a lot of moments where we thought did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் கிடைச்சிருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி lot of satisfaction was there during filming. ஒரு வரினா நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet the camera rope camera snatched and suddenly it was completely a dark studio, a firelit studio only, so visibility was not there. 5 feet away there's no visibility. Rope camera snapped and 50 kg 60 kg camera came in full speed and it was coming towards my face and I was standing on top of the tower and I couldn't move away, so I immediately I could only turn. I hit my back and I fell and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment. Maybe if you think one thrilling moment or something mishap na adu nadandhuchu apdi solluven. Mathapadi I think we completely enjoyed doing the whole film and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. அந்த மாதிரி விழுந்துதான் இன்னும் வேற பெருசாக கூட நடந்துக்கலாம், but I always feel there was a guardian angel protecting me. இந்த படத்துக்கு பிசிக்கலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்கன்னு பார்த்தாலே தெரியுது. அவுட்புட் மென்டலி எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கீங்க? அதான் சொல்லுங்க, சிவா சார் his briefing and the choice of words was so clear that you don't have to search outside the box. எல்லாமே பேசி பண்ணும்போது we had I think whatever best clarity you can have for the character, I think we had that because of his knowledge in literature and knowledge in characters. The way he built it from the beginning, அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே, அதோட ஒரு கோரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி அவரோட கில்ட்டு, அவர் திரும்புறது, அவர் ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறது மாதிரி ஒரு அழகான கிராஃப் இருக்கும் அவரோட எமோஷன், கங்குவோட எமோஷன். ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி வெல் ஸ்போக்கன், டிஸ்கஸ் அண்ட் டன். ஸோ இட் வாஸ் நாட் ஐயோ கண்ணு கட்டி காட்டில் விட்டுட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. எவ்ரிபடி ஹி கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி. நடந்து போய் பேசுவார், அங்கிருந்து மைக்கில் பேச மாட்டார். எனிபடி கேன் வெயிட், எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ், he will go in person and he will clear it. So challenging என்னால ஆக்சுவலாக சொல்ல முடியல. we enjoyed the whole process. நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக மிலன் சாரோட ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப பேசுனீங்க. அவருக்கு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டை பார்த்து ஈவன் அந்த சோடு வர ஒவ்வொன்றா செதுக்கியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. அது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை பார்த்து நீங்கள் எப்படி மகிழ்ந்து போனீங்க? See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது கொடைக்கானல்ல மலை உச்சியில் இருக்கிற ஒரு குடில்னு சொல்லுவோம், தேர் ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது இங்கே நடந்து போகிறதே கஷ்டம். How did you even create this world? சார் நான் தரேன் சார் அப்படின்பாரு. And he actually made it happen. He used native tribes, he used native people. He actually made it happen where even நடந்து போகிறதே கஷ்டம், 4-wheeler தார் ஜீப்பில் போகிறதே கஷ்டம். We don't know how 1,000 people went and day night they stayed and நான் சொன்ன மாதிரி குளிர் மலை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். பட் he still made it happen and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு.
he actually created a forest. அதுவும் EVP-ல பண்ணான்னு சொன்னா நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தா என்னமோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி, நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி இருந்தது. இஸ் இஸ் ஆல் பாசிபிள் அப்படின்னு மாதிரி. ஆனால் அவரு he will not want to be in the spotlight. நான் அது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மார்க் தட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயும் ஒளிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். We have to pull him and make him like say like நீங்க பண்ணீங்க, உங்க டீம் பண்ணிருக்காங்க, நாங்க உங்களுக்கு கிளாப் பண்றோம், we want to appreciate. ஐயா எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாரு. he is such a sweetheart. பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டார். கடைசி ஷெட்யூலில் வந்து he was not with us, but she produced the same output. அவர் என் கூட தான் இருக்காரு. மிலன் சார் இஸ் ரைட் நவ் வித் மீ அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில் பண்ண அந்த வார்ஷிப், அந்த அவுட்புட்டு, ஈவன் பாபி டியோல் சாரோட காஸ்டியூம்லேருந்து அவங்களோட இன்புட்ஸு, she completely took responsibility and shouldered the responsibility and delivered all that for us, and she'll be a very very important production designer in Indian film industry. Yeah. Sir, let's stick to the last stage. For that, a huge thank you for you, sir. Thank you, sir. இப்போ அந்த மூவிக்காக அது அவ்வளோ பெயின்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது? As the last day of shoot, I didn't want the entire film to stop because of me. அடிபட்டுச்சுன்னா ஒரு 1.5 hours வந்து பெயின் தெரியாது ஆக்சுவலா. You will be able to still walk around for 1.5 hours. Then only the swelling will happen or the pain will happen and the moment will get restricted. So அப்படிதான் ஒரு ஷார்ட் மிஸ் ஆகுதுன்னா பண்ணி முடிச்சிடலாமே நினைச்சேன் நான். Because I know something happens then 2 months of wait will happen. அதனால அந்த தைரியத்துல சொன்னேன்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்க சார். சார் எனக்கு கேள்வி இல்லை சார், உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு இருந்துச்சு. எனக்கு ஹார்ட் எல்லாம் அப்படியே அடிக்குது சார். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் சார். உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம். ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் ஷூட்டிங்கும் இருந்து சார் கவனமாக இருங்க சார். உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தபோது எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு. என் வீட்டில் கூட ஒரு ஆளுக்கு என் ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி சார். ஸோ ஹம்பிளா சார் சொல்கிறேன். உங்களை மாதிரி நிறைய காடி ஏஞ்சல் இருக்காங்க. சார் Suriya, recently ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയണ്ടായി, കൈദി 2-ന് ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്യനസുമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത, സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? I don't think Lokesh will do that. அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல Lokesh. இதுவே அவுட் அண்ட் அவுட் ரோலெக்ஸ் வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. If something like that is going to happen, I think we have to see it as a film and we have to see how to handle that. இவர் நல்லது பண்றதுக்காக கெட்டது பண்றாருன்ட்டு I don't know if we can go back and do all that. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. And that too particularly with Lokesh. 2 more questions. Let's move on to other questions, please. 2 more questions. I'm sorry, Can I speak? Okay. So, sir, Iron was my first Suriya movie when I was 9 years old. Then after that, I have celebrated a lot of Suriya movies on big screen. But unfortunately, for past 2 years, your movies are going for OTT, not coming for big screen. So to add some flavor to the question, I'm just asking that, அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலக்க முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு one final question, sir. Section of your interview with Kanguva, and most of the people are the same opinion, so I am representing them. Sweet of you, thank you so much. Yeah, Francis' character is going to come. Again, when I say I don't want to open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film
நிறைய சொல்ல வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். பட் the duration is different. I think Shivasa has already revealed it. Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film, but the rest of the film is going to be Kanguva. So the film starts with that, but takes you to a very different world. I think it'll be nice to watch. Thank you everyone. Thank you Surya sir. I know like now എല്ലാവർക്കും കുറേ questions ഉണ്ടാവും. Surya sir evening വരുന്നുണ്ട്. And we'll have a photo shoot with the Gokulam team with Surya sir. Again, thank you so much for this time. Thank you so much for all this love. I'm hoping you will all enjoy this in the theatre, 14th of November. Again, sincere thanks. Sincere thanks.